Hess's law. So the definition of Hess's law is when reactants are converted to products, the enthalpy change delta H is the same whether the reaction takes place in one steps or series of steps. What does it mean by that? Is this is the reactant A, so this is the product C. So according to Hess's law, when reactant converted to product, delta H, heat of reaction, will be the same if the reaction take one step or series of steps. So A turn to B and B turn to C. So delta H1 is equal to delta H2 plus delta H3. To calculate the change in enthalpy for reaction, those are too difficult to carry out in calorimeter. Using Hess's law, there are two methods to calculate delta H. So we will look at algebraic method first. So basically, Hess's law adalah kaedah ketiga lah nak kira delta H, heat of reaction. Kaedah pertama adalah kita pakai formula. Kaedah kedua adalah melalui calorimeter. It's a device. Okay, kaedah ketiga adalah kita menggunakan Hess's law. Hess's law, algebraic method. Example 1. Given the following reactions and their enthalpy changes, calculate the enthalpy change for this reaction. So the question asks you to calculate delta H for the given equation. Okay. Write down the thermochemical equation of which the enthalpy is unknown. For this question, the chemical equation is given. For some question, the chemical equation is not given, so you need to build up by yourself according to the question. Okay, so we call this one as target equation. Okay, we call this one as target equation. Okay, for step number 2 and for step number 3, write down the given equation in the correct position with the enthalpy value, multiply the equation and the enthalpy values accordingly, and then simplify the equation. Okay, what does it mean by step number 2 and number 3 is, so this is our target equation. So we want 2 mole of carbon on our left hand side. So based on these 3 chemical equations, so we need to find carbon. So this is the carbon. Okay, carbon tu dah betul lah dekat tempat reactant. Tapi our target 2 mol. Dekat sini 1 mol sahaja. So the whole equation kita akan multiply dengan 2. So the whole equation kita kena multiply dengan 2. Okay, next one, our target adalah kita nak 1 mol hidrogen. Okay, so tadi ni kita dah guna. Okay, kita boleh cancel out. Okay, kita nak 1 mol hidrogen dan dia mesti dekat reactant. So kalau kita tengok dekat sini, 1 mol hidrogen dan kedudukan ni betul. So kita tak payah ubah apa-apa. Kita just copy down sahaja. Okay, so done. Okay, the last one, we want 1 mol of C2H2. Okay, so kita tengok balik equation ni. Ada C2H2 tapi dia dekat tempat reactant. Kita nak dia dekat tempat produk lah. So kita kena reversekan dia. So bila kita reversekan the whole thing, so this sign akan change lah. Okay, so kita reversekan, kita letakkan dia dekat tempat produk. So sign tu akan berubah. Okay, next part kita akan cancel out. And then after kita cancel out, kita akan dapat seperti target equation lah. Okay, apa yang boleh cancel out? Okay, kita ada 2 mol of carbon dioxide kat sini. So kita boleh cancelkan dekat sini. Kalau dia different side, satu dekat reactant, satu dekat produk, so kita boleh cancel out. Okay. Okay, water 1 mol dekat sini, 1 mol dekat sini. Okay, katakanlah dia same side. Okay, dia same side. So, kita kena tambah. Okay, so macam 2
dengan 1/2 ni kita kena tambah, tapi kita kena tolak dengan 5/2 kat sini. So kalau kita tambahkan 2 tambah dengan 1/2 tolak dengan 5/2, so dia akan cancel out lah. Okay, so kita hanya akan tinggal dengan atoms, molecules ataupun molecules yang ada based on our target equation. So delta H untuk target equation kita perlu tambahkan sahajalah semua value ni. Okay, so our last step, kita akan total up the enthalpy values. So 2 times negative 393.5 plus with negative 285.9 plus with 1299.6. So the answer is positive. You need to write down positive 226.7 kilojoule. Okay, the unit will be kilojoule because the question asks you to calculate enthalpy change. This is general. Algebraic method example 2. Given the following reactions and their enthalpy changes, calculate the standard enthalpy of formation for C2H6. So, untuk soalan ni, dia tak bagi awak target equation. So, kita kena write down sendirilah target equation. Target equation dia adalah standard enthalpy formation for C2H6. So, according to the definition, C2H6 will be 1 mole. So 1 mole of this one is produced from its element. So dia ada 2 elemen lah. So elemen pertama adalah carbon, standard state dia adalah solid. Elemen kedua dia adalah hydrogen. So standard state dia adalah gas. So untuk formation, this one dia mesti 1 mole lah. So kita nak cari standard enthalpy formation. Okay, so sekarang kita dah ada target equation kita. So, berdasarkan target equation, benda pertama kita nak 2 mole of carbon. So, kita cari carbon. Okay, so carbon ada dekat sini. Tapi kat sini 1 mole, kat sini 2 mole. So, the whole equation kita darabkan dengan 2. So, enthalpy tu pun akan darab dengan 2. So, enthalpy change dia pun kita akan darab dengan 2 lah. Okay, so ni kita dah gunakan. Okay, next kita nak 3 mole of hydrogen gas. So, equation yang kedua kita jumpa hydrogen gas. Okay, so dia nak 3 mole. So, the whole equation kita kena darab dengan 3. Okay, katakanlah dekat sini ada hidrogen and then dekat bawah pun ada hidrogen. Contohnya ni pun adalah hidrogen contoh. So, katakanlah hidrogen ni appear 2 kali, kita jangan cuba nak dapatkan hidrogen tu. Kita ignore aja hidrogen tu. Kalau dia appear 2 kali dalam equation yang kita nak manipulate tu, kita biar sahaja. Kita try dapatkan elemen-elemen lain. Okey, tapi dalam kes ni hidrogen appear sekali sahaja. So, tak ada masalah lah. Okey, kalau dia appear 2 kali, kita ignore sahaja. Eventually, kita akan dapat juga. Okey, so kita nak 3 mole. So, the whole equation, kita multiply dengan 3. Okay, and then last, kita nak 1 mole C2H6. So, C2H6 ni ada dekat sebelah kanan. So, sekarang ni C2H6 ada dekat sebelah kiri lah. So, kita kena terbalikkan dia. Okay, so sign daripada negatif dia jadi positif lah sebab kita reverse the equation. Okay, so kita kena cancel out everything to make sure yang kita dapat balik target equation kita. Okay, so 2 mole carbon dioxide boleh cancel dengan 2 mole of carbon dioxide. Okay, 3 mole water dengan water boleh cancel. So this one plus with this one cancel out with this one. So
2 tambah dengan 3/2 tapi tolak dengan 7/2 lah. Okay, so kita dapat balik target equation kita. So make sure mesti cancel out to ensure that you achieve your target equation. And then finally, in order to calculate delta H formation is equal with delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Okay, so dah total up everything. So your answer is negative 84 kilojoule per mole. So untuk example ni, jawapan akhir dia kilojoule per mole lah sebab dia nak cari enthalpy of formation. So enthalpy of formation could be positive, could be negative. So tak ada masalah lah. Okay. Okay, untuk example yang ketiga, boleh cuba sendiri. Okay, kita tengok sepintas lalu je example 3, masih lagi algebraic method. So the first question, write the equation for the standard enthalpy formation untuk butane. Okay, so kita buatlah formation untuk butane. So kalau butane formation, this one must be 1 mole lah. So butane is formed from its element which is carbon dan hydrogen at their most stable state. Okay, dekat sini sengaja Madam tambah kataan graphite sebab carbon ni dia ada several allotropes. So graphite is the stable state for carbon. Okay. Okay, untuk soalan yang kedua, using Hess'S law, calculate the standard enthalpy formation untuk butane. Okay, cuma dekat sini dia bagi standard enthalpy untuk combustion. So dia bagi nilai. So daripada nilai-nilai ni, kita kena buat sendiri thermochemical equation dia. So this one kita kena buat untuk combustion lah. So kalau combustion, this one yang 1 mole. Kalau combustion carbon yang 1 mole, kalau combustion hydrogen yang 1 mole. So dia hanya bagi value, so kita kena write down sendiri. Dan kita manipulate macam tadi dan kita akan dapat jawapan lah. Okey. Okey, untuk example keempat sama juga, boleh cuba sendiri and then given here the final answer. Please try.